Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monalisa Rambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Pope Francis urges students' credible faith. Ribhoi addressed the need for a robust defense group. Meghalaya Education Commission launched in Shillong. And Catholic Association of Shillong extends open invitation for a peace rally. And now the news in detail. Pope Francis delivered a powerful message to university students at the Universidade Católica Portuguesa in Lisbon, emphasizing that there is no future in a world without God. During his visit for World Youth Day 2023, he urged the students to make their faith credible through the choices they make in life, promoting an authentic integral ecology that includes God. The Pope also encouraged them to embrace their faith, take risks to bring about positive change in the world, and promote human fraternity. He emphasized the importance of women's contributions and also highlighted the significance of the economy of Francesco initiative. The Pope Francis called on the students to study and engage with a global compact on education, which addresses key issues like caring for the environment and promoting acceptance and inclusion. The meeting was filled with inspiring insights and heartfelt testimonies, reminding everyone of the beauty of Christ revealed through every person.
kuy ulang sudah bikendu iki kena semla benta hang nei kena semla jong ka balang Katolik hang nei hapo university jong ka Portugal bat hang nei jinya kendu jong ui kene kena semla ula ong ba ngidei ban thau ya kene partai ka ba priang ya baro ka ba myo Shillong ya no u pa ku ula ong ru ba kene jinya kendu jong ki kena semla kidei ban long ya kena partai jungi ka partai ka ba priang lut ya baro klem da Shillong you know. In response to the escalating violence in various parts of the world, including within the state in northeast India, residents of the Ribhoi region have come together to address the need for a robust defense group. The objective is to prevent violence within the state and fortify against the potential impact of external influences. Today, Melbourne's aim, the MLA of Nongpok constituency, demonstrated far-sightedness by convening a significant meeting. The gathering saw the participation of leaders from diverse interest groups, representatives from different neighborhoods in Ribhoi, women's groups, Hetman Union, leaders of Ribhoi Dorbar, the MLA from Ribhoi, media groups and church leaders. The meeting was held at the Circuit House in Nongpok. During the meeting, attendees discussed the pressing need to establish a group tasked with promoting development, safety and security within the region. Additionally, the proposed group aims to address various social issues and combat violence effectively. As the discussions continue, further actions and strategies will be devised to confront the challenges ahead. To haganika sengi ngila yo alat ban ya kendu kum ki nong chong chnong ge bi jongga them Ribhoi ge bi jungi ka ba kentuk ngi ki nong mi khmat ka to kan ni bala ban ya lai nang ta ka senjuk jong ki rangba chnong jongka Ribhoi district nang ta ki seng bhalang ki badon hapo ka them Ribhoi nang ta ka Ribhoi Dorbar ka senjuk jong ge long kemi nang ta ki nong ya lam balang paper kat gi bala ban ya don Jadon ngejing kendu kaba kerpang bania peliu jengmut bania bersyam kumno banwara ya ka jing songsuk songsangan hapo jong ka them Ribhoi ka jelah hai borok kowe kumwe na ginong mikmat bad da jing stu jengmut lang bad ki para MLA jong ka them Ribhoi ki riurang ba kirang ba chnong kinong yalam balang geseng balang ngilayo bani peliu jengmut ha ka ba ngilai sim ya karai hakaba ngin saya kenduk biang shen ha kini gisngi banwan na ka benta ban pentikna ya ka kerteng jong ka forum kaba ngila yo banya menjur lang bandon gawe ka kanja komiti la ne ka forum ka ban pet kerpang ya ka songsuk ka songsangan mulumala kumbala amsutu kum ka peace committee la ne ka kanja forum ka ya ka bangin sa jer ka kerteng ka pura ha ka meeting ka ban sawan ban la shania ya ki niumut ki convener naga benta kaneka ka meeting ban penbek ya ka por ka banwan ka bakentup ya nga kumu meli jong nongpo nang ta naga liang jong senjuk krang ba snong naga liang jong Ribhoi Dorbar naga liang jong ki seng balang naga liang jong long kemi bat ki kenhun balang te kum ka jing maj phang ka ne ka por ngi penpau jong sungu ye kine baro gi bla sim benta bat ngi skem ba ki por gi banwan ha ka bangin sayo ban penlong ya kane ka forum na ka benta ban wara ai ka jing songsuk songsangan na kini ki dan shibun kini ki bangi i kini gisngi ki jing kendrum kendram la ka de hapo ka district ne ha ka jela ha ki jela ki jong ka dong chati lamingi ka jungi je kum ki riurang ba kilom kemi badan ka jing kit kli gisngo bangin ha bandon ngom ka forum ban ai ka awareness la ne bangin position bangin pankre alpai le de ba ki jingja kum hagi we ki jela la ka de ha Manipur la ne ki jingja Nagaland la ne ki jingja Mizoram la ne ki jing bom songsuk songsangan kala amde lang bau drox kala amde lang ba jing sya ban ben jing ki kente ki kena kala amde shibun kini ki anti social activities ki badon bangin la banrat dengkhong lang ba daga neka forum ka ba ngin sala ban form no shen jing kentu ya ki pa ba nong song snong ru bangin sabahaban ai ka jing trilang bat bangi apil segi kun samla kirang ba stong gilong kemi kilong kepa bangin yele kat bala ban kiar na ki jing kendrum kenram dan re bangin long kinong song snong ke betip bru teble bat bagwara ay ka songsuk songsangan kat bala hapo ka ne ka them Ribhoi bat ka jela ka jungi hi borok kowe blisbo
On August 3rd, the Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, inaugurated the office of the Meghalaya State Education Commission at Lower Lachumer, Shillong. The ceremony was graced by the presence of the Education Minister, Rakam A. Sangma, and other members of the Commission. During the event, the Chief Minister expressed his enthusiasm for the Commission's establishment, emphasizing its mission to drive transformative changes in the state's education system. This initiative is expected to pave the way for significant improvements in the education sector going forward. And also to felicitate the advisor of the State Education Commission. Principals, academicians, the officers, and an individual that we have to be. A former UPSC chairperson, one of the tall leader, one of the experienced of the state and products. They identified and got one of the strong supporting pillar for the department and for the government. We are looking forward to your experience contribution. Any government should be really focusing on. But in terms of the financial impact, we see a huge impact in what's happening in the power department. And I hope that we will see. I can tell you there are few departments. I would put power at number 1 as one of the biggest headaches. And health sector is number 3. And the reasons are, of course, multiple. I don't want to go details. But of course, from a point of view of importance, maybe education and health are the most crucial for us. As you're aware that the cabinet had decided for the formation of the Education Commission, and the main purpose was really to look into the entire overall restructuring and reformation of the education sector as a whole. And there are many challenges and there are many stakeholders involved in it. And hence a commission would be able to do justice by being able to get into the nitty-gritties of the challenges that are faced in the education sector and be able to take concerns of all the stakeholders and come out with positive suggestions, practical suggestions, balanced suggestions on how we could really do a phase-wise manner or transition-based manner of transformation of the education sector. So that's really what the purpose is, and the commission has been formed, and I'm very happy that today the first meeting of the commission was formally held and was inaugurated in one way, and just after the inaugural meeting they will be sitting for the first official meeting. And I'm sure that with the kind of leadership that is there in the commission, the kind of members that are there who have got huge experience and knowledge about the education sector, I'm sure that we'll be able to come out with positive suggestions, and hopefully we'll be able to see, as I said, a transition into a much more healthier and stronger education sector in our state. What is the immediate task and task to them, sir? So there are many areas. There are areas of ensuring overall quality of education improves. The issues concerning teachers are there. The issues concerning the rationalization of teachers and schools.
then obviously looking at the quality factor, the overall aspects of how technology can be implemented, and so it's a very wide scope of reference, and therefore it incorporates almost every aspect of education sector. In a bid to promote peace and harmony in Manipur, the Catholic Association of Shillong has extended an open invitation to all the citizens of Meghalaya and various religious communities to join a peace rally scheduled for August 5th, 2023. The rally is set to commence at 10 a.m. from Madan Yaorengheb, Lajum Kra, and culminate at Don Bosco Mini Stadium, Lajum Kra, Shillong. Addressing the media on the 3rd of August at Shillong Press Club, the president of the Catholic Association Shillong, J.A. Lingdo, emphasized that the rally would be a peaceful endeavor to appeal to the government of India for the restoration of peace in Manipur. The ongoing communal war in the state has persisted for over 3 months, prompting the association to seek intervention from the President of India, with the rally participants presenting a letter through the state's governor. The collective efforts of citizens from different backgrounds in this peace rally aim to foster unity and contribute to a resolution for the prolonged conflict in Manipur. Ino namanya ini pada kemudian studi berbon yang bagi Indo oleh Presiden dari Catholic Association mengadai Bapak Abbas Nombak oleh General Secretary dari Catholic Association dan yang Indo beda dari sebelah dari Secretary Finance dan Association ini. Catholic Association dari Kuala juga Balang Catholic agak berbagai sen bagi unity organization dan Balang Catholic yang telah agak agak berdekam bagi kaum tadi. Kalau Islam ini punya, kalau Islam ini pada berani kendek saja. Sebab dia supaya ini kasih kebagi mampu kasih siap, akabar ini depan. Ia tu ni pada dia buat kenapa keseluruhan kita toy kubur balang. Nam tahun ini kita berkreat kesang tenek kita kalau pisah di berkreat kan kasih satu belum jelas seperti apa dah. Terkembang teknologi baru mentala palat lain benar. Lalu bagi cincin jauh kejinguri ruang tayar Manipur Kelawan, lalu ke cincin khusus hitam, lebih cincin baru yang kewa bun ba kibrir palat sangko janu kibrir kita susah kami kimsa palat sipo aja yang jika sah belajar pencap berperan dan jatiau palat sang sepak kita kami ni beri mau jong ki padungnya baru kibrasa letak korban dan pencap berperan tikini kiki bro kijingja telah perlu omtang ya kibrir untuk kejaga setiap ke pelora kecil susi kecil tu kerap nilai yang keimlang salang hamtam ya kapan lebih seperti yang kali dia jadi paklah tak kedua ya kiri jauh bertengkar tiga tak kedua kewa ni kuapan kerana ia fir kedua niam dalam akor lakum lalongkum kiri kuat mah kecil punya kecil isu ikbalului bat ya kita kita melakukan ia daya lebih kita terus kita pang kita men kita kentai kam tamai kentai rasa lebih jauh rasa belai bijak bat adu pa tidak sih kembali bijak rem adu niat tu yaki tikini kijinjan long kum kijinjan kijinjan ria kijala bisakti long mingi kam long syuk berpemai akari nilai kalau dengan kiu palat liam nado kene kalai tarik jom udah pernah jumpa arja pulai kerajaan ini kejelah Manipur. Tinggi dia menduai ke nak sebentar jom kini kenang bagi cing sup bagi cing jejai apalagi kini parwak cing usna bagi wan nobroi. Tenak kalian jungi ke kesehatan wilayah Sakman bila pelong ya kecing penulang bat keladon kecing duai man lagi bentar jom kecing menibelai akan ini kejelah kejungi
bat tangkata wat hadukat kini kesiro kijing duai nak ta bani iya kijing iya kecelah Manipur ke bawah finance kijing so kamu ngidang pun kini ngidang penting ada dan mat kada minum lang pan aji Arab ro dan bagi NGO barken kun trade mon soba kumno begini Arab itu kilanon berkitu dan lagi cekare kijoki bak nomor kene kijingja kalah kata adu kata kibri kala suwi barkin dan syuk kijaka kin syuk singai tuwala da kala di kapor bangiru ngimkan peram ya kene kijing pamesya mo ngimpa manisya ini da kijing peram ya kum kene kijingja ngimde benlet baki musim kodor kini kijing tajung belai ublai musim mata perpang ya nur but ya kibe pat pangila bandai ka pangman we are equal in front of God mo ngide kikresyo kijing tajung belai kiba il termak da musim jo kijing purom para pria beri benwat kai pia kata di kijing tamu jo kene kijing penduduk jogi manusia pengon pun kejat dunia kerana banyak sekhmat tekumta ni khat lang ya borok ikan pun jat dunia bafel menesnok tilang bat banek seni alor kini kijing rumah popon ai bat kinong yalam kini kendu bat kijing yang mirjungan ya kini ingin bahkan selong kijing sekali kebat rumah tikum taro ngikot sobha bahkan don kijing sok sengai apa yang kinong sok jom kejelah kijungi keban sayawat snok tilang bat ni hak kijing ya bajarja ketika kebangi penkret nak kajang kasih bat ia kini ngilapan baik bahkan dia kesan terik jom mentau Agustus 2023 si sejak akapor siwai di sepo beji akapar di sepai paparo kini apa ilang tai pok badan yorong hem bat siwai kapor sepo beji lagi lak ni apa ini sepuluh kecilian bajar nama badan yorong hem siapa ka lain kera lenti lain kera bat ni serung pak apa ka ministerium antai apa yang ke sekolah sintonisme dia tu kan sedang kecingin kendolang bat hagani kecingin berjarja ki pun pak ki niam fair kin sapoi ki jai betul fair ngilang wer dia baro kam ni kiniam stand fair kin saya wani sebentar itu batkan selong kapis tadi kebasan kendin di pun batkan sedang kecing sedang dan kecing duai nanta bat kita kijing duai ro kisawan na ki balang lo fair wan sistem talan kena bangin penisisya ba ngiru ngilam konsen ya kini kijing tingin kerbau wan ba kini kapis tadi jo kini kesangkrik kebasan tai don us komunisadium bangin seterwai kini kijing dua na entah kijing sub bersesi dia ini bahagi celah menipu dan wan yang kijing susah kijing kijing properly bat kecil dia jemut paling jongki kan du kendam no bat boblay undang ye penting penyalam kinong sosial kinong yalam jong jelam Manipur jong India kenang bagi jisu kan yang saya simpan kijing demi lagi kijing ya tadi yang sepuliro ya kijing tua kata kami berundang mengikat tidak konkret bangin IT kata kami berundang bangin kuliah kemat jumpa batu sih pada kali ini saya ke Presiden Badan Purok yang terindia mengunjungi pembantu pensenguh kerja yang kijing Islam jauh kijing dia keberjaya dalam Manipur keberjaya Waradu lain penai kerti tinggi bu kijing kepadro siapa lima kali memandang mengin hak hampun yang kinong kami jauh kijing sok kenang bah kibriya kisah singai menipai yang selagi yang sistem dijongki baca kijakat Jakarta berhidup kunjung sekitar menibrai kecuki. Te ia kemamandam ansafat saka limba ulat badan burung jom kejelah Meghalaya. Kejengian bagi kepada yang borong kinong subsidong bagi jom keri jengi henry limba jom si kilang apa kubur tidak tepat babarok kinong isim bentar kiban sawan sekali karali makin subahaban kiat nak jingra ya ki plakat ani kibanan ki batko ya kinu ki kintin ban pensong siap lan ye ki beneran oh no makani di kapisa ka bangi ni kwa ke jingsuk kan man kai dia ki sekarang te hakwe de berkani ida kerpat
Wah, ya gitu baru kiban sayo ya kini kekubuan. Nadu basibir bapak saya kesini. Nada long kemana? Ini boy suka, ni dawe suka. Saya kini kejingkat. But I berembah juga kini kejingkat pan. Inu dua jo yang beri bukan Malaysia yang kejingkelah. Kejing sok tentang suapa kejaran pun ni kejing sok. Kadang katanya. Juga ni katanya seperti lambingi. Kenapa kiki berorang kisurong kibiak pejabat bakro kejing yang problem kejing iye bat kejing ya mak kejing ya tim iwe kan sobat bersosial yang itu dok kejing tentang dari kini kentir boleh sebut ngapun kira bangin yang dari pesantren ngapun kira ikat kejing trilang jomparo kiken hun balang kustan februari kibadon hani Islam terima kasih ngikat tidak terpacul yang baru kipan yang sosok kibadon yang kebor kewakilan pelan mungkin soal penyemi yang step penyepoi langsung sini nama kejitu KDP tang silati berkata kejisuk penyim pengkajian ada pencelam ini pun berkunjung dan pakai kesini sui bahwa waktu kecelaju ini nanti berkuedo kan wan kemisi yang kejisuk cuma kejisuk On August 3rd, Pope Francis will make a significant visit to Caxias, Portugal to participate in a momentous event. During his journey for World Youth Day 2023, the Pope will visit the Scholars Occurrentes community in Caxias, where he will put the final brushstroke on a 3 kilometers mural that the community has been tirelessly working on. Scholars Occurrentes is an international education movement established by Pope Francis himself, encompassing over 500,000 schools and educational networks across all continents. The organization's mission is to create a culture of encounter, bringing young people together through meaningful education. The mural project, named Life Between Worlds, symbolizes unity and exclusivity as people from diverse backgrounds, religions and nationalities participated in its creation. This collaborative effort demonstrates the organization's commitment to promoting harmony and understanding among individuals. Jose Maria del Corral, Scholars Occurrentes World President, expressed his gratitude for Pope Francis's visit and acknowledged the significance of Pope's recognition of scholars' dedication to quality education, integration and the promotion of human values. The project reflects Pope Francis' visionary approach to education, emphasizing the importance of the between, where meaningful encounters between people, the world and life occur, giving life its true meaning. Que tienen puesto un artefacto en Mozambique, en Tofo, para ver tu pincelada que vas a hacer ahora y seguirla en el mundo virtual. Porque los jóvenes quieren que seas vos el que una el mundo físico con el mundo virtual, para que el mundo virtual nunca deje de ser concreto y comprometido con la realidad. Che, no pinta nada, da pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí.
Micrófono. Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarla en la vida. Pero uno que termina su vida como buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, era un hombre herido. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro, no sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más, a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome del Señor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espíritu Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza, porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang mentan u pabakuj u dang syumi ina kaneka kawiki institution kabakateng skolas o correntes dekani kum kakenja school kakenja institution
kabam day tang hapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong ka prathei ngam tip lah India jungi ka don em ngam tharai kan don Henry hajan baro kiri he jong ka prathei kene ka sekolah so correntes ka don ka kalong ka don la ka jong ka institution hakaba kupa ba kuj hi pu Francis seng ye kene ka organization ka jing thu jong kene ka seng jong kene ka organization kalong ban pediang ya baro ki khana semla ki briu ki banakalang ka prathei ki belong kumki poiwer Henry ki wan sya kene ki institution ki wan sya kene ka school mo sekolah correntes sya kene ka organization bakin ya pediang iwe bakin ya imlang bakin ya salang bat hagane ka jing de jungo hagane ka sekolah correntes ka bedon hane po Cascais po Lisbon kupa bakoi pendep ru ya ka jingtro ka bagi kena ki badon ki basya hikai hagane ka school kila dro ya ka jindro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang ki ba prakhat ik tu jindro kin sung thu ya ka jimut ka pher na ka we ka ko mo jing prakhat jung ki breu te ukpa ko pendap ya kan ka jindro ka ba jrong hadu lai kilometer baru ko ba ko mene pendap ya kan ka jindro ma dro pendap ya kan ka jindro hapo sekolah konkurrentes mene di ka jingut jong pa ba ko benle ya kan kalong ba ngide ban pediang iwe aki melang sat lang jungi don ki bawan nakalong yeng long sem ke babaha don ki bawan nakalong yeng long sem ke beduk Henry wat la kataru ngide ban pediang iwe kam tam upa ba khoi buang ba kam tam nak ba ki poiwer ngide ban pediang ngide ban pelong kum ki men ki para jungi tangkom tahi kublai ya pi baro ki page ya channel jungi but dang ya budin amar adu mentakasngi ki events ki per ki la sedang banyak ni hapo Portugal hapo Lisbon hakaba ukba ku ya kendu ki khana semlar usibet hakapor no paisngi hakapor hapo Lisbon Lisbon. In the Omding Pon region, near Mayor Upper Shillong, both men and women who make a living by selling food on the streets are voicing their concerns over the recent decision of the Forest Department to remove the stalls that were set up during the COVID-19 period and have since grown in number. During the peak of the pandemic, the government encouraged people to set up stalls in the region as a means of livelihood during difficult times. However, now that COVID-19 has subsided, the Forest Department wants the stalls to be dismantled, causing uncertainty and anxiety among the street sellers. They question the government's change instance, asking where they will find an alternative means of living. In response, the government clarified that the Forest Department's intention is to establish a museum in the region to attract tourists. There might also be concerns from the department about potential future claims on the area by those who set up their stalls during the pandemic. Mangidai ban litno ya kadukan ha na do sinang kong am dai syuk ban syong hang ne. Balai? Lagi ong ba kira dan kan teh. Kom kira dan kan teh. Mas ngau ki ong ba pri sinabe ai ne kong non. Ta kan long hakata kakot baki ayang ki thau kum ta kan. Yuan sina dum kan ba ai yuan syang ba ai hang ne. Rai ngi kam syuk ban syang ba ai tang ne. Long kong kas ngi syong sya man syuang syong sya yo tu. Te kawan nak kata ka lockdown. Ka mi nak kan ka yang hune ki pri nak kan ka yang hune ka ai lat ka di si ban yo syong yo hang ne. Ni ki ba syong yo. Te ngai syong hang ne mentala don lai snem. Ngai syong ne. Te kamun mentap ha kata ka snipat ki yawan king di prasiwan ong yang bangidai ban lin nak ya kidukan namar ba ni long kita kinong sinabe anyang ne. Kumno kan kin ang yang kita kena sampai anya ba. Nak kong kasni bang isna rengkat pag sarkar kacing tip cing pej cing sarkar kacing IT ka sarkar ha kasan snong bahkan pej kan cingo yang ihang ne di basyang yaw.
teh sama kata snipat ki ai ka kot kum ta ki tha Kena kaleng jong free ti ong penpras na kong pila kum no. nak syukum no nang ong syur ni nak syukum no deng nong ngin hap kepat kan ya kita ki badan kabor mo kam tam yo ba arden mo deng bolawan mane mo ba un yarap lem kan yang mo toi ngi la da ni penperanak ne ngin lai chu ai kan ba ha ngi la malang ne la baro sikata tolong mentang ngin lai sayau ngin ban caka syur re ngin yo dukan syur ta balak pelai tan yo chu sana ta kamut ngi hang ne ngi la balah ne ngla im tia kepok hang ne ta menta pat kiruan ba yang ngin lai balah ai Nak long nak kaleng first umbang kan. Mentangin pin mi na nang nesok no kene kita. Kembang re isu ong ap ndala wan kata kapor ban sinaya kata ke iko pak ba pinjo syang dukan hang ta kata ke iko pak ka ba menta tangkrar umpat kra hadukan nasnem tipkin sinaya kata iko pak bagin yo syang dukan tangi isu ong nak ka simport sistem isu syang hing sistem ngin bam dai ngin besak kunda ngin place kunda mo kadawan ta kapor Dalang lada kini ki badan kabor kisnas yang ki pracak ki prakhong ki prakasi ki prakhara kini ala hitam ki ban penkeren lem ban penyarap lem bangin yo ki ban syong hang ne bangin im jak po ngatak kum ta ngam dan syuk ban keren mah Lesnem sosnem ne ki song bi hang nui nang tai song dukan nang tai un keri chanui tenang nui di song khop ina hang nui dalam mentah pas so amut no. Tapi lagu menapa? Lang ni amu chana pat ken lebela. Mana perempuan first wang kum no wang ba mina nang ne. Klub majak klub ang rasyong nak sana sini. Uang re. Uang thok tu kot ini kata. Thok ini kata. Ban la yo kat application. Nam raksa office. Rak po. Bahaya jam kurang tenggo. Saya un ayat ka latih kan kembang on ai dukani ni tip ke ban long kanya kata ni di baduk ya kuah jenjar pa ate menyo ya la mesti ba men mit te kamtang ne ruyi kamiawan da galing bagiawan da kabor ngiwan hang ne ngiwan lingba ka sarkar lingba ka disi ngiwan hang ne bancarkan komentar ke operasi ke ong ba hak tikot pakat ho bias nabian ke depan dan mentah kami kenabian, mentah senabi ini istiam kenduk mentah taman nyeri yang selap kel ia. Dan mentah ba forest kalap penpra pinnya kalau ong ban penpra no ban rano itu kan. Mandi penpra tu nyalek kuno ada ka penpra ka buat hab ya syong tap. Hab nyalek kuno hab ya syong kata habayo. Ka ong ada penpra ikini kan penpra kan. Wan da la da kemuan de penpra ji kan wan da ka bor yang kulit ka bor kan ai phải đặt phải áp cái gì mà làm gì uống tay cái mình nè tapi nak kum no pipat kan lek umno ta hab khap thu lem unong penyat kan unong penyat usan senong ini bu uang apa ya keren ya hab ya kau unong penyat ta ke uang tay ru nging nem ta de be wan dia lek temur de kinong penyat ta pila kan nos nempel asong ne lalai senem la cendel sau senem ta adu blok tau ning kami syok adu corona kam ti te corona mana bapak cang spesial ini bapak kalau disi bom yo sa sor ni la yo na po disi baran lu bala adu disi da yo hi na blok da yo iya hanu da one up hi tu kilong he kulit bor sik wan dukan nga imiit pwede da nga mas mah ong to imiit da da wai mah ong ni ka da wai tangam the da ko oh pidan umam imiit ang ha tayir umpan ken an ji da dalam ta pada parasi myo kumri paras lu menlo myo are na ka disi kiwan hang nui na blok ro kiwan he bikilong he ang ni dalam ta pat paras uang nasional ben an kamut kamno kata ir dam yo bor kita nasional tinggi mata sepang ba arden undang wan lai ulang matai kendian nang batai kemana? Kita tahap lain na unang punya. Nah ini kawan. Ingin kita ibaratnya di bawah masyarakat kami. Duk esok kan man. Lang nukle kalat putih kan. Im jakbo. Sim tu sama ka. Tolong ikular kan ban keren ya kena kamat oke. Yang kita.
Kau ba inkran ma iya kena kamat dong. Tak kay mentay pa di okran pa ya kendo di kibri dong okran. On August 3rd, the Khasi Students Union KSU filed a formal complaint with the Principal Chief Conservator of Forests R.S. Gill regarding the encroachment of government properties in Mahadev Khola by local residents. The union leaders brought to the attention of the Forest Department the encroachment near the temple and urged them to take necessary actions to remove the occupants from the government land. In the response, the Forest Department authorities have committed to conducting a thorough investigation involving officials from the Range Forest Officer's Office up to the level of the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF). Terima kasih Mr. Ni nak kalian hati isu Labuan Circle ni lawat pindu PCCF jangka Forest and Environment Department jangka Meghalaya jika isu bangi akren kani ka step kolong halor kateka Mahadev Khola te kumba hausan trik musim menang Julai ni laai ka memorandum ke jenis BFO kata ban evik no ikitiki ba syong bian hante bat ki basna ying bian hante apa Mahadev Khola ni lai nak kalian ka Forest Department ki lalit inspect hante hapor binit ban jurip yang pat sasi sin pat ban kuli balik dan selam ban evik ni ban be kita kibri ki basa api an cite nilap pa nak kalian jom kita kibri ki basa ate ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata makila ban syong bansa bat ban sna kita kibri guest house nam taka bah kami at kejongki nak kalian kaseng ni yang persyak kalau kami kebenta ba kita kibri basa api an kila ban file komputer ka application komputer KK haka tanah Forest Department bat mentas ni wan kendu PCCF bagi heru tongka tanah forest bangin objek ya kani ka application ko jongki bah kaju ka poru bah ka ni ka application jongki kindi ban accept hakanu kanong rembu nomor ba tadi baki accept ya kani ka application jongki manu ban check manu ban page ikitiki basong bi an hite kemun itu li basong bi an minta kila ban yo ka permanent resident stay minta ki barzela ki bawa nei ni kila ban song stay kani kan long ka ba jeman ka jadi nomor ba kani kan long koloni la shaji la si ba ki barzela nei ni kila ban wa kumbang ite ba ri do ba song hi ki kwa ban kam ni ka bat kani ka jung bam kam ya nanti ka jaka ba ka forest land kani ka bu chi nomor ba nim tip indor bos nong kimla ban petu manu ban pet kani ka jaka bat kani kan long ka jing te nakalian ka forest pat ki kimla untuk sya unu ba de kala unu bala ban sa shite te da ka ba aila kum kata application niki te kamut kandang pumbu jing susu ya ka jek gundi hi borok te nakalian tu seng ni wan ban persya ya kani ka rai jongka Forest Department ba kamdi harket hordan tu dalili ruban ai cakai kita di barzala bikin sa hante bah kaju kapor ba di beli ban be di mardohi kampung Islam om da kanta ni kum kaseng hi ni chim ya kasin jam jong bat kaju kapor ni ayo banyak keren ba lada ka Forest Department kala ban ai caka kita kibi barzala ti yaki pat kasiru ka di ban ai caka kumju hi ya ka sorkar bakala ban ti ya kita yeng nam taki baduk ka housing project nam taki baduk kala ban sna hede kum kita ki ikimi hende kita ba ki bawan ni ki mende ba suko isis ni pat kila ki ai kum ki PCA tak nak yang kaseng ni persajur kalau ni benta kum ka jinglet jurep ka jungi taki por ki ba dep ni ala pidan kumba laipo sapo ki yeng ki ba judan hante palat banyak kata ru kila ban hede kini ki yeng kisuan kisnatang deki ten ki teng dawan inspection na kalian jungi dawan inspection na kalian forest kipen parana adin bilami adin steo after shipnai kila snab yang ikini ki yin kila snab yang kini ki te kani kan yailong na kapor na marba kamdon kanu ka guidelines kamdon kanu regulation na kalian ka forest na kalian sarkar sya kitu kibriu ba sa hantu na mar kidi kitu kibriu ba sa hantu hi tiapka jong katu ka Mahadev Khola ki ba ai cakasa ikin kibriu namta ka jing to shima ki siap haduk mentahi uang ba
nakalian difu kita inspect ya ketika jaka and ni ong bak inspection pila lap iki borok iki junduna hante iki beri basabian bat ki basna iki dukan claim ki training license claim ki ini i borok pila hari inspect pila lap bat kat makinang Islam kami ke isu kadang dia nak support but nimpa kami bahkan nong tuang bukan nong gading kaban penyeper cek ben report lah saya sini kumbang i haki rensan social media baki ki group semua ki pentok pria ya ka seng bat ya ka cek ben ri ling ba kanyam habadi ba kata ke jaka hante nakaliang ikusiaf ulah keluar ba hot ban kendang kamde tang habo jung uhap pelang ka bojong ka district administration peringkat pulit di hakini kisi banwan ki nakalian ki kin penlong yang kata ka jengelang haba ki kinya discuss kumnu bannya chakmat di kin sa pentip du nakalian kaseng lu dangnya ibudin habolor badi bakani bentar kajungi ni ong ba kat kabadan ba roi kana kambiang jadi nakalian ka kasyong ta nakalian jong ka forest department minta lalu bahkan ya hot bannya penlong kata jengelang ba isi bagi pulit ban be no tiki poi badam stay but ni nakalian kaseng siya bukti. The Health Department is gearing up for a critical mission, intensified mission Indradhanush, aimed at locating and vaccinating young children under 5 years of age who have not completed their vaccinations. The mission is scheduled to kick off from 7th of August to 12th of August. In a recent media briefing, the mission director NHM Ram Kumar highlighted the significance of the vaccination drive and stressed that its success heavily relies on the cooperation of various stakeholders, including the government departments, village leaders and the media. Representatives from UNICEF, Dr. Valerie Lalu and Georgina Lamare, also underlined the vital role of the media in raising awareness about the importance of vaccinating young children to safeguard them from illnesses. People need to engage, the overall health system has to gain confidence of the public. I agree with that, I don't deny that. But as I kept saying, that cannot happen only with health department. It has to be a collective responsibility, education, rural development, media, religious fraternity, all of them have to talk about it. We need to talk through science, through objectivity. Only then we will be able to take this kind of vaccination programs ahead. I totally accept the opinion what you have said in terms of there are still areas. We are doing door to door, we are taking the personnel. So that's why we are building now what is called as village health councils. We have village health councils now, VHCs. Based on the COVID learning, during COVID we had community COVID management teams. That we have converted today into village health councils. So through the councils, we want to have constant discussion with our community members through their leadership itself, so that we can make this a conversation. IMI. What is this IMI? Intensified Mission Indradhanush. It's nothing but a subset of routine immunization. Kemudian routine immunization nilai ang kapwa. Menta nilai saka Intensified Mission Indradhanush. Kemudian ba nilai buat terpang ni kini kena kiba menjual vaksin menu. Kila ba laju yo teng ishim shidus ardus eno. Lani kipat jual tang kawairu. Lani kim tre tang shidus nama kidan kidau mo bangin la lesing imtet balik kadau tang ba kim wan shakman. So in this IMI we are going to concentrate on these left out children, drop out, that means they have left the system, they took only 1 dose, 2 dose and never taken anymore. And so these children are still susceptible to diseases because they haven't got the full protection that is offered by that vaccine. So viewers, that is all we have for today. Until we meet again, thank you for watching.